Student, today I would like to discuss Shakespeare's sonnet 18. Shall I compare thee to a summer's day? First of all, I would like to discuss about the poet playwright William Shakespeare. You know, Shakespeare was born in the year 1564 and died in 1616. William Shakespeare was the great Elizabethan playwright as well as the poet. William Shakespeare was one of the great writers writing in English language. Shakespeare is known as the bird of Avon since he was born in the Stratford-on-Avon of England. Shakespeare wrote many plays, amounting total number of plays more or less 37. So particularly I would like to discuss William Shakespeare as a sonneteer. So you should remember that Shakespeare wrote 154 sonnets. Total 154 sonnets. 154টা sonnet Shakespeare লিখেছে. First of all, let me define sonnet. What is sonnet? The term sonnet has been derived from Italian term sonetto, means a little sound. The sonnet means a poem of 14 lines with definite rhyme schemes in iambic pentameter. There are two typical types of sonnet, one Shakespearean form and another Petrarchan form. You know, Petrarch devised his sonnet structure in two divisions: octave, that is the first 8 lines, and sextet, the second 6 lines. But unlike Petrarch, Shakespeare devised his sonnet pattern into 3 quatrains and a concluding couplet. What is quatrain? Quatrain is a stanza of 4 lines and couplet is a stanza of 2 lines. So 3 quatrains and a couplet. The rhyme scheme of Shakespeare's sonnet is AB, AB, CD, CD, EF, EF and GG. GG means concluding couplet that rhymes alike. I would like to talk about the poem. You see that Shall I Compare Thee to a Summer's Day is a typical Shakespearean sonnet. It's a typical Shakespearean sonnet. So you should remember that William Shakespeare deviated from the conventional pattern of sonnets, prevailing pattern of sonnets as practiced by the Elizabethan sonneteers and initiated by Italian poet Petrarch. Thematically speaking, Shakespeare also deviated from the Petrarchan sonnet as Petrarch addressed the female beauty. But in Shakespeare's sonnet, you see that Shakespeare addressed to his friend, fair youth, Mr. W.H. There is a problem of identity regarding Mr. W.H. Who is W.H.? It can be assumed that he was the Earl of Pembroke, William Herbert, or someone else. So let us discuss the central idea of the poem. As the central idea of the poem celebrates the youth and beauty of his friend. So the flattery of friend can be treated as the outstanding theme of the sonnet. Here, Shakespeare's main purpose is to immortalize his friend's youth and beauty through his verses, through his sonnets. So let's read the poem. Shall I compare thee to a summer's day? So in the very beginning of the poem, Shakespeare puts a question mark. It's a rhetorical question. Shall I compare thee to a summer's day? The answer is
no. So the poet himself hints at the answer that he won't compare his friend's youth and beauty to that of the summer's day. Thou art more lovely and more temperate. বন্ধু তুমি অনেক বেশি সুন্দর, অনেক বেশি স্মার্ট। তুমি সামারের দিবস অর্থাৎ গ্রীষ্মের দিবসের থেকে অনেক বেশি স্মার্ট। রাফ উইন্ডস ডু শেক দ্য ডার্লিং বার্ডস অফ মে। যে গ্রীষ্মের ঝোড়ো বাতাস মে মাসে প্রস্ফুটিত যে ডার্লিং বার্ডস, বিউটিফুল বার্ডস, ফুলের কুড়ি, সেগুলোকে বিনষ্ট করে দেয়। অ্যান্ড সামার্স লিভস হ্যাড অল টু শর্ট আর ডেড। কবি প্রথমেই বলেছেন যে সামারের দিবসের সঙ্গে বন্ধুর তুলনা হয় না। এই কারণে হয় না যে সামারের যে ডিউরেশন, স্প্যান, দ্যাট ইজ লিভস ইজ টু শর্ট, মিনস টু শর্ট টু কম্পেয়ার উইথ দ্য সামার্স ডিউরেশন। সামটাইম টু হোয়াট দ্য আই অফ হেভেন সাইন্স। কখনো কখনো আই অফ হেভেন, এখানে আই অফ হেভেন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি মেটাফরিক্যাল টার্ম, যেটা অর্থ বোঝাচ্ছে সূর্য। অ্যান্ড অফেন ইজ হিজ গোল্ড কমপ্লেক্সন ডিম। প্রায়শই সূর্যের সোনালি রং আবছা হয়ে যায়, ম্লান হয়ে যায়। অ্যান্ড এভরি ফেয়ার ফ্রম ফেয়ার সামটাইমস ডিক্লাইনস। যে এভরি ফেয়ার ফ্রম ফেয়ার, সো there are two uses of the same term fair. In the first term we mean fairful, or that is beautiful object, and second fair means the beauty of the beautiful object. By chance or nature's changing course untamed. By chance, কখনো কখনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মানুষের সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যায়। বাট দ্য ইটারনাল সামার শ্যাল নট ফেড। এখানে আমরা দুটো স্ট্যাঞ্জা অর্থাৎ দুটো কোয়ার্টের আলোচনার পরে আমরা দেখছি তৃতীয় স্ট্যাঞ্জায় যাওয়ার আগে দেখছি বাট বলে আছে। বাট একটি গুরুত্বপূর্ণ একটি শব্দ, তার কারণ এখানে একটি আমরা টার্নিং পয়েন্ট, বাট যেটা শেক্সপিয়ারিয়ান সনেটে বলা হয় ভোল্টা, দ্যাট আফটার টু কোয়ার্টেন্স দেয়ার ইজ দ্য থার্ড কোয়ার্টেন দ্যাট ওপেন্স উইথ লাইন নাম্বার 9। এখানে একটি টার্নিং পয়েন্ট আছে বাট শব্দের মধ্যে, অর্থাৎ প্রথমে যেটা বলা হচ্ছে তার বিরোধী কথা নিশ্চয়ই বলা হবে এখানে বলেই বাট শব্দের এখানে গুরুত্ব আছে। বাট দ্য ইটারনাল সামার শ্যাল নট ফেড। বন্ধু তোমার চিরন্তন গ্রীষ্ম কখনোই কোনোদিন ফেড হবে না। এই সনের আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের জানা দরকার যে শেক্সপিয়ার এখানে খানিক বিরোধী কথাবার্তা বলেছেন। একটু আগে বললেন যে সামারের দিবসের সঙ্গে বন্ধুর সৌন্দর্য তুলনীয় হতে পারে না, আবার এখানেই বলছেন যে তোমার মধ্যে যে ইটারনাল সামার রয়েছে, অর্থাৎ তোমার মধ্যে যে ইটারনাল সামার, সামার শব্দের অর্থ এখানে ইটারনাল ইউথ অ্যান্ড বিউটি। তার মানে এখানে আবার কবি পরোক্ষে স্বীকারও করে নিচ্ছেন যে সামার্স ডে একটি বিউটিফুল কি মেটাফোর হতে পারে, কনসিট বা উপমা হতে পারে, কষ্টকল্পিত উপমা, যেটা কনসিট বলবো আমরা, সেটাও হতে পারে। কি বন্ধুর যে ইউথ অ্যান্ড বিউটি আর সামার্স বিউটি, সেটা খানিকটা আবার দেয়ার ইজ আ পয়েন্ট অফ সিমিলারিটি বিটুইন দ্য টু কম্পারিজনস। নর লুজ পজিশনস অফ দ্যাট ফেয়ার দাও ওয়েস্ট, নর শ্যাল ডেথ ব্র্যাক দাও ওয়ান্ডারেস্ট ইন হিজ সেলফ। এখানে কবি বলছেন যে মৃত্যু তোমাকে কোনোদিন কেড়ে নিতে পারবে না। মৃত্যুকে এখানে পার্সনিফাই করা আছে। ডেথ হ্যাজ বিন পার্সনিফাইড ইন দ্য লাইন হোয়েন ইন ইটারনাল লাইন্স টু টাইম দ্য গ্রোয়েস্ট। এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আত্মবিশ্বাস কবি প্রকাশ করছেন যে বন্ধু, আমি যদি তোমার সৌন্দর্যকে আমার কবিতার মধ্যে দিয়ে মহিমান্বিত করতে পারি, সে সৌন্দর্য চিরদিন অমলিন, অম্লান হয়ে রইবে। অর্থাৎ I would like to eternalize your youth and beauty through the poetic lines of my sonnet. লাস্টে আমরা এবার চলে আসছি কনক্লুডিং কাপলেটে। So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this and this gives life to thee. এখানে কবি যেন একটি
গ্যারান্টি দিচ্ছেন। গ্যারান্টি কিসের? যে বন্ধুর অমরত্বের। যে বন্ধু যতদিন মানুষ বেঁচে থাকবে, যতদিন মানুষ শ্বাস প্রশ্বাস নেবে, চোখ দিয়ে দেখবে, ততদিন মানুষ কবিতা পড়বে। যতদিন মানুষ কবিতার পৃষ্ঠপোষক হয়ে বেঁচে থাকবে, ততদিন তুমি কবিতায় মানুষের কাছে, অর্থাৎ কবিতার পাঠকের কাছে তুমি চিরজীবী হয়ে রইবে। So you will be eternalized, you will be immortal if I would like to celebrate your youth and beauty in my poetic lines. এখানে লাস্ট লাইনে বলছেন so long lives this বলতে এখানে এই কবিতা, পার্টিকুলারলি এই কবিতা, এই সনেট নাম্বার 18 যতদিন রচিত হবে, যতদিন মানুষ এই কবিতাটি যতদিন পঠিত হবে, ততদিন কিন্তু তোমার স্মরণে সবাই আসবে। অ্যান্ড দিস গিভস লাইফ টু দি, অর্থাৎ তুমি তোমার অমরত্ব পাবে কিসের মধ্যে দিয়ে? এই কবিতার লাইনগুলোর মধ্যে দিয়ে। মৃত্যুঞ্জয়, রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আছে যে মৃত্যুঞ্জয়, মৃত্যুকে জয় করবে। তাহলে বন্ধুর সৌন্দর্যকে মৃত্যুঞ্জয় করে রাখবে, অর্থাৎ চিরজীবী করে রাখবে কিসের মধ্যে দিয়ে? কবির কবিতার মধ্যে দিয়ে। The poet has a firm conviction that his friend's youth and beauty will be immortalized through his verses as long as people will see, as long as people will breathe and read the poetry, particularly sonnet number 18, shall I compare thee to a summer's day. The friend's youth and beauty will be remembered, since that will be captured by his immortal verse. So here this so long lives this. What does this stand for? This means the sonnet, particularly sonnet number 18 and other sonnets. This will give life to thee. So Shakespeare says that his sonnet can give the guarantee of immortality to his friends' youth and beauty. So this is the textual analysis I have tried to make you understand, and hope that you have understood it, and you will thoroughly read the text and the questions later on. If you have any problems, then you can call me. Thank you. To conclude my discussion, here in the screen you see 10 multiple choice questions. Try to recapitulate today's lesson and do it yourself. You can answer in your comment box. Have a nice day. Please do like and subscribe my YouTube video. Thank you.